வணக்கம், நான் ராம். நீங்கள் ஓவர் வெயிட்டா, எக்ஸசைஸ்க்கு பிகினர்ஸா, ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலுக்காக முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்களா? அப்படின்னா இந்த ஒர்க் அவுட் வீடியோ உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இன்றைக்கி நாம் 5 நிமிஷம் டோட்டல் பாடி லோ இம்பேக்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். மொத்தம் 10 எக்ஸசைசஸ். ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸும் 30 செகண்ட்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ், march in standing position. Bring your knees up slowly. March. Next exercise, side reach tap, slowly. Next exercise, bicep curl with butt kick. Keep your leg wider than your hip level. Bicep curl and butt kick. Breathe. Exhale each time. Next exercise, keep your hands on side of your head, cross crunch with knee drive, opposite elbow and opposite knee. Bring your knees up and connect your elbow. Open your arms and tap your leg. Reverse. Raise your arms up. And from there, forward lunge, twist, same side, and go back. Left leg, twist, left side, and come up. Right leg, twist, right side, and come up. Left leg, twist, come up. Next exercise, squat. Keep your leg to hip width apart. Okay, from here, imagine that you are sitting in the chair and come up slowly. Use your hip first, then your knees. If you are a beginner, do partial squat. Then come up. Next exercise, lateral lunges. Keep your leg wider than your hip width apart. From here, move side to side. Push your butt back and move side to side.
Next exercise. On the mat, lie down facing ceiling. Keep your arms down. Lift your heel up. From there, lift your hip up towards ceiling. Then drop down slowly. Up. Drop down slowly. Next exercise, forearm plank on the mat. Bring your forearm down, shoulder in line with your elbow. Come up with your toes and keep your back straight. If you are a beginner, drop your knees down and stay there. Others, come up with your toes and breathe. இதுதான் 5 நிமிஷம் டோட்டல் பாடி லோ இம்பேக்ட் ஒர்க் அவுட். இந்த ஒர்க் அவுட்டை நீங்கள் டெய்லி செய்யலாம். இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களோட நம்பர் ஆஃப் செட்ஸை கூட்டலாம், 3 இல்லை 4. இந்த ஒர்க் அவுட் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய ஒர்க் அவுட் வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.